Welcome to AS Online and AS Engineering Academy. I am here to discuss about the preparation strategy and important questions with analysis of this TS GENCO Assistant Engineer. Myself, Madhishekar, faculty of AS Engineering Academy. So today I am going to discuss about the subject that is material science. So what are the preparation, what is the syllabus here for this exam, and what type of questions they will ask you. All these things I'll explain from this subject, right? Now, if we talk about the syllabus of this material science, especially for this TS GENCO, okay na? TS GENCO syllabus వచ్చేసి crystallography, mechanical properties and testing, okay, phase diagrams, heat treatment of steels, ferrous and non-ferrous alloys. So they will ask you questions elanti questions adugutarante very easy questions, basic standard questions అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ సబ్జెక్ట్లో నుంచి మీకు వెయిటేజ్ చూసుకుంటే వెయిటేజ్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్ చూసుకుంటే మనకు ఈ సబ్జెక్ట్లో నుంచి 5 to 10 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, 5 to 10 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ సబ్జెక్ట్లో మీకు ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకుంటే క్రిస్టలోగ్రఫీ. ఓకేనా, ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి క్రిస్టలోగ్రఫీ. సో ఈ యొక్క క్రిస్టలోగ్రఫీ నుంచి బేసికల్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లైక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి, సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్, డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్. సో ఈ యొక్క క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి దట్ ఈస్ క్రిస్టలోగ్రఫీ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఆ క్వశ్చన్ అనేది డెఫినెట్గా క్రిస్టలోగ్రఫీ నుంచి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మోస్ట్లీ. అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మిల్లర్ ఇండిసిస్ గురించి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, బట్ నాట్ దిస్ మచ్ వెయిటేజ్. ఇది ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాగే డిఫెక్ట్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి. లైక్ పాయింట్ డిఫెక్ట్స్, ఎస్పెషల్గా పాయింట్ డిఫెక్ట్స్ డెఫినేషన్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. పాయింట్ డిఫెక్ట్స్ ఏవేవి? పాయింట్ డిఫెక్ట్స్ ఏవేవండి? వేకెన్సీ డిఫెక్ట్, ఓకే, స్కాట్కీ డిఫెక్ట్, ఫ్రెంకెల్ డిఫెక్ట్. సో స్కాట్కీ డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఫ్రెంకెల్ డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, వీటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే బ్రాక్స్ లా, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ మెథడ్, వీ కెన్ సే బ్రాక్స్ లా n లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2d sin theta. యొక్క బ్రాక్స్ లా నుంచి కూడా బేసిక్ న్యూమరికల్స్ కానీ, ఓకే, బేసిక్ న్యూమరికల్స్ కానీ లేదంటే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కానీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మీకు ఈ యొక్క బ్రాక్స్ లా నుంచి కూడా. సో ఈ యొక్క దిస్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, ఎవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఏమో చూద్దాం మనం ఫస్ట్. సో వెయిట్. సో let us consider right. Good evening Dinesh. Right, no doubts. సో ఈ యొక్క టాపిక్లో నుంచి బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ టాపిక్ని మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు. సో ఫస్ట్ కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఈ యొక్క టాపిక్స్లో నుంచి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. దాన్ని బట్టి మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏ ప్లేన్ ఇంటర్సెక్ట్స్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అట్ x ఈక్వల్ టు 2/3, ఓకే, x ఈక్వల్ టు 2/3, y ఈక్వల్ టు 1/3 అండ్ z ఈక్వల్ టు 1/2. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ మిల్లర్ ఇండిసిస్ అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద మిల్లర్ ఇండిసిస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్?
సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది వెరీ వెరీ సింపుల్. ఎలాంటి క్వశ్చన్ అంటే ఇది జస్ట్ మీకు మిల్లర్ ఇండిసెస్ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్ని ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. సో మీకు మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఇచ్చిన ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ని మీరు రెసిప్రొకేట్ చేయడం వల్ల మీకు మిల్లర్ ఇండిసెస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చేసి క్వశ్చన్లో ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి? ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి? దట్ ఈస్ 2/3, ఓకేనా, 1/3 అండ్ 1/2. ఇవి ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్లు. సో ఈ ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్ నుంచి మీకు మిల్లర్ ఇండిసెస్ రావాలంటే రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ది ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ విల్ గెట్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. సి మిల్లర్ ఇండిసెస్ మీకు కావాలి అంటే ఓకే, రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే సి 2/3 ఉంది కదా, దాన్ని 3/2, ఓకే, 3 and 2. నా ఇక్కడ ఈ రెసిప్రోకల్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ యొక్క ది ఫ్రాక్షన్ చూసుకుంటే ఇది కంప్లీట్ ఇంటీజర్ కాదు, 3/2 ఉంది. సో దాన్ని కంప్లీట్ ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ 2ని 2తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల ఓకే, సో 3, 6, 4 యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో 3, 6, 4 అనేది మనకు మిల్లర్ ఇండిసెస్. సో 3, 6, 4 is the Miller indices of the okay given plane. See coaching Dinesh, we are not giving coaching. I mean offline coaching is not there. మీకు కావాలంటే ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఉంది. ఓకే, మేము సెల్ఫ్ ఫేస్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మీకు రికార్డెడ్ వర్షన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. యూ కెన్ అవైల్ దట్ వన్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ అయితే అట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్, బట్ ఎలక్ట్రికల్కి వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్. ఓకేనా దినేష్, రైట్. సి రాజ్ కుమార్, రివిజన్ ఎలా చేయాలి? సి రివిజన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది కొంచెం థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్, కొంచెం కష్టం. సో కాబట్టి మా ఈ యొక్క ఏస్ మెటీరియల్ని తీసుకొని దాంట్లో నుంచి మీకు బేసిక్ డెఫినేషన్స్, బేసిక్ ఫార్ములాస్, బేసిక్ థింగ్స్ కొన్ని ఒక పాకెట్ నోట్బుక్లో తీసుకొని రాసుకొని ప్రిపేర్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది, ఒకవేళ మీరు అఫర్ట్ చేయలేమనుకుంటే. బట్ సెల్ఫ్ ఫేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ మేము మీకు ఇస్తున్నాము. ఆ సెల్ఫ్ ఫేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మీరు ఈ యొక్క కోర్స్ని మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. డిస్లొకేషన్స్ ఇన్ ఎ మెటీరియల్. సి dislocations are nothing but defects. They are line defects. Dislocations are line defects. You are familiar, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎడ్జ్ డిస్లొకేషన్, స్క్రూ డిస్లొకేషన్ అని 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎడ్జ్ డిస్లొకేషన్, ఓకేనా, ఎడ్జ్ డిస్లొకేషన్ అని, అలాగే స్క్రూ డిస్లొకేషన్, ఓకే, స్క్రూ డిస్లొకేషన్, edge dislocation, screw dislocation. So remember, dislocations are nothing but defects. That is a line defect. So D is the correct answer. Simple questions. Like aluminum crystal structure is. So crystal structure of aluminum they are asking. Crystal structure of aluminum is FCC structure. So మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఇస్తానండి. సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పొలోనియం, ఓకేనా. అండ్ బీసీసీ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, బీసీసీ స్ట్రక్చర్కి జనరల్గా అయితే నేను క్లాస్లో ఒక ట్రిక్ ఇస్తానండి. ఓకే, టిస్కో, లెట్ us కన్సిడర్ టిస్కో. ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లాస్ రూమ్ కోచింగ్లో అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక ట్రిక్ ఇస్తాను, దట్ ఈస్ టిస్కో. టిస్కో అంటే టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కార్పొరేషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ టాటా స్టీల్. సో ఈ టిస్కో అనే వర్డ్ నుంచి నేను మీకు లెటర్స్, మెటల్స్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ని తీసుకొని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా. టీ, టంగ్స్టన్, ఫస్ట్ లెటర్ టంగ్స్టన్, టీ రిప్రజెంటెడ్ బై డబ్ల్యూ. ఐ, ఐరన్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎఫ్ఈ. ఎస్, సోడియం represented by this. CO, chromium. So these are the
ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బీసీసీ స్ట్రక్చర్. అలాగే ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్లో వన్ ట్రిక్ ఐల్ గివ్ యూ, దట్ ఈజ్ నాల్కో. నాల్కో అంటే నేషనల్ అల్యూమినియం కార్పొరేషన్. నేషనల్ అల్యూమినియం కార్పొరేషన్. హియర్ నాల్కోలో నికెల్ is an example, aluminum is an example, copper is an example. Not only this, there are some other examples I'll give you: copper, silver, gold, platinum, lead, tin. These are the examples of face-centered cubic structure. Face-centered cubic structure. And డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే డైమండ్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ సిలికాన్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, జెర్మేనియం ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి జింక్, కాడ్మియం, బెరీలియం, zirconium, magnesium, titanium. These are the examples of HCP structure. So ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లో నుంచి డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్. కాబట్టి సో ఈ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, మీరు ఇస్రో తీసుకోండి, వేరే స్టేట్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి, సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి, జేఈ, ఆర్ఆర్బి, అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ యాటమ్స్. హైయెస్ట్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అంటే హైయెస్ట్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అని ఎలా చెప్పగలమంటే దాన్ని అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ బేస్ చేసుకొని, అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం దాన్ని, ఏపీఎఫ్ ఆర్ ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ. అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఆక్యుపైడ్ బై ద యాటమ్స్. అంటే ఒక యూనిట్ సెల్ లోపల ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యూనిట్ సెల్, చిన్న యూనిట్ సెల్కి ఎక్కువ యాటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఎంటీ స్పేస్ తక్కువ ఉంది అనుకో, మొత్తం ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం, ప్యాకింగ్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందని అర్థం. అలాగా సో ఇక్కడ ఏమంటాడంటే హైయెస్ట్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అడుగుతున్నాడు, స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చినాడు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ 0.52 అంటే 52% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఆక్యుపైడ్ బై ద యాటమ్స్ అని. అలాగే బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి 0.68 అంటే 68% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద యాటమ్స్, రిమైనింగ్ 32% ఈజ్ ఎంప్టీ స్పేస్ అని. అలాగే ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి 0.74. అలాగే హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్కి 0.74. బట్ డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి 0.34. సో ఇవి అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే క్వశ్చన్లో ద స్ట్రక్చర్ విచ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ యాటమ్స్. ఇక్కడ ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ లోపల మనకు ఈ యొక్క ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్ అండ్ హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్ ఈ రెండింటికి హైయెస్ట్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఉంది. లీస్ట్ వచ్చేసి డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్, హైయెస్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్సిసి అండ్ హెచ్సిపి. సో ఇక్కడ ఎఫ్సిసి అండ్ హెచ్సిపి బోత్. హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఎఫ్సిసి కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో both A and C is the answer. D is the correct answer. D is the correct answer for this question. అర్థమైందండి? రైట్, D is the correct answer for this question. Right. Next, the effective number of lattice points in the unit cell of simple cubic, body centered cubic, face centered cubic. సో ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అని అర్థం. ఓకేనా? సో సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి 1,
బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్కి ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ 2, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ 4, డైమండ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ 8, హెచ్సిపి స్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ 6. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎఫెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ సింపుల్ క్యూబిక్కి, బాడీ సెంటర్డ్కి, ఫేస్ సెంటర్డ్కి అంటే 1, 2, 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. A very simple question. B is the correct answer for this question. Next, which of the following order of crystal structure will match the following, will match the metals iron, copper, zinc in that order? See, crystal structure. Iron crystal structure అడుగుతున్నాడు, కాపర్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నాడు, జింక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నాడు. ఐరన్ వచ్చేసి బీసీసీ, కాపర్ వచ్చేసి ఎఫ్సిసి, జింక్ వచ్చేసి హెచ్సిపి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బీసీసీ, ఎఫ్సిసి, హెచ్సిపి. డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ఫేస్ సెంటర్. ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసి ఫేస్ సెంటర్లో 4 ఉంటాయి, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్లో. సో మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఎస్పెషల్గా క్రిస్టలోగ్రఫీ నుంచి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ఎస్పెషల్గా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి కంపల్సరీగా వస్తుంది. అది ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటే డెఫినెట్గా మనకు స్ట్రక్చర్స్ నుంచి వస్తుంది. సో యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్స్. సో 5 స్ట్రక్చర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సింపుల్ క్యూబిక్, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, డైమండ్ క్యూబిక్, హెక్సగనల్, క్లోజ్ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్. ఈ యొక్క 5 స్ట్రక్చర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ పేపర్లో డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. మీకు యూనిట్ సిలబస్లో కూడా డైరెక్ట్గా మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. సో జనరల్గా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే ఓన్లీ మెకానికల్ కాదు, ఎలక్ట్రికల్, మ్యాగ్నెటిక్ అని ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ స్పెషల్గా మీకు సిలబస్లో మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అన్నాడు. సో మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అంటే ఓకే, సో డక్టిలిటీ, మ్యాలబిలిటీ, హార్డ్నెస్, టఫ్నెస్, రెసిలెన్స్, ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్. ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నుంచి మీకు ఎగ్జామ్లో బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఇన్డెప్త్గా అడగకపోవచ్చు, కానీ గేట్కి, ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కి ఇన్డెప్త్గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ మీకు వచ్చేసి బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క డెఫినేషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి which of the following types of stress-strain relationship best describes the behavior of perfectly rigid and plastic? సో సిలబస్లో మీకు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. డైరెక్ట్గా గేట్ సిలబస్ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ ఆ ఫ్రేమ్లో నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. సో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ రిజిడ్ అండ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్కి నేను స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అడగడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ రిజిడ్ అండ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అంటే material up to the yield point is rigid, means there is no deformation in the material. After reaching the yield point, material will deform plastically. After reaching the yield point, material will deform plastically. Continuously will deform even without applying load. So if ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఓకే, ఇక్కడ yield point వరకు కొంత రిజిడ్ కాదు, ఇది డిఫార్మేషన్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా రిజిడ్ కాదు, ఇక్కడ రిజిడ్ కాదు. సో సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్. ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ యొక్క స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్, దెన్ ప్లాస్టిక్. ఈ యొక్క స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ అండ్ స్ట్రెయిన్ హార్డెనింగ్, ఎలాస్టిక్ అండ్ స్ట్రెయిన్ హార్డెనింగ్, స్ట్రెయిన్ హార్డెనింగ్, ఎలాస్టిక్ అండ్ స్ట్రెయిన్ హార్డెనింగ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి రిజిడ్ అండ్ ప్లాస్టిక్, ఇది వచ్చేసి బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్కి మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో
స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్స్ గురించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చి క్వశ్చన్లో టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్స్ విత్ ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే విచ్ ఆఫ్ ద గివెన్ బిలో రిప్రజెంట్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్? సిగ్మా ఈజ్ ద ఈలాస్టిక్ స్ట్రెస్, ఈ ఈజ్ ద యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్, మీకు మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ కానీ రెసిలెన్స్ అంటే ఏంటంటే it is the ability of material that can absorb energy up to the elastic point. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అనుకుంటున్నాను నేను. ఈ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్లో ఓకే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ కానీ అంటే దట్ ఈస్ ద ఏరియా అండర్ ది స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ అప్ టు ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్. సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు స్ట్రెస్ ఇది అనుకుంటున్నా, స్ట్రెయిన్ ఇది అనుకుందాం. సో అప్ టు ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ద స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ ఈజ్ ఎ లీనియర్ లైన్ కదా. So modulus of resilience is equal to, remember, modulus of resilience is equal to half into base into height, half into sigma into stress. Sigma is stress, strain is nothing but, right? Now here Hooke's law is also valid. So sigma is equal to E into epsilon I can take. So instead of epsilon I can take sigma by E. Now from this, now see here, half into sigma into okay sigma by E, that we can say sigma square by 2E is the correct answer. So sigma square by 2E is the correct answer for this question. So this type of questions also adige chance undandi. Basic numerical simple question only. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినాడు ఈ క్వశ్చన్. కాబట్టి మీకు దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్, నౌ అనదర్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ most of the metals when temperature increases from 100 to 150. Remember, 0 to 150. The temperature increases from 0 to 150 degrees Celsius. See, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా కానీ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ తీసుకుంటే y యాక్సిస్ ఈజ్ స్ట్రెస్ అండ్ x యాక్సిస్ ఇస్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ కర్వ్ తీసుకుంటే let us consider this is a stress strain curve of a material at room temperature. If I reduce the temperature of the material, if I increase the temperature of the material, temperature increase చేయడం వల్ల ఓకే deformation అనేది easy, okay, the grains will slide one over the other easily, so the deformation is more, so that the strength of the material will decrease. See, this is the yield ultimate point, ultimate tensile strength. This is the ultimate tensile strength. Let us say this is a room temperature, this is 100, this is 500, like that degree Celsius. So what I am saying from this, by increasing the temperature of a metal, the ultimate tensile strength of material decreases, ductility of material increases. So ultimate tensile strength and yield strength, remember, ultimate tensile strength and yield strength, both materials, both properties, ultimate tensile strength and yield strength, both properties are going to be decreases. Okay na? Both properties are going to be decreases. Next. Now, next listen. The phenomenon of progressive extension of material with the time at a constant load. See, remember, progressive deformation of material with respect to time. Generally, మీరు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో అనే సబ్జెక్ట్లో టైం కన్సిడరేషన్ ఉండదు. సో లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఎంత డిఫార్మేషన్ వచ్చింది, ఎంత డిఫ్లెక్షన్ వచ్చిందని చదువుతారు. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఈవెన్ దో లోడ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, మెటీరియల్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్, కానీ నేను టైం పెంచుతున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీమ్ ఉంది, ఆ బీమ్ మీద కొంత లోడ్ అప్లై చేసిన, ఓకే, ఆ లోడ్ చేంజ్ చేయకుండా, బీమ్ చేంజ్ చేయకుండా ఒక 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత నేను గాన ఆ యొక్క డిఫ్లెక్షన్ కానీ డిఫార్మేషన్ కానీ మెజర్ చేస్తే ఆ యొక్క మెజర్మెంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది.
సో లోడ్ కాన్స్టెంట్ అయినా కానీ డిఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్రీప్. క్రీప్ అని అంటాం మనం. ఓకేనా? క్రీప్ ఈస్ ద డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. Creep is the deformation of material with respect to time at a constant load. Load is not changing. At a constant load, we call it as a creep. Next, in a hardness test, L is a load in kg, D is the diameter of ball in mm, and small d is the diameter of indentation in mm. The Brinell hardness number. Remember, this is the formula based question. This question also number of times they asked in the competitive exam. So the Brinell hardness test is used to measure the hardness of low hard materials. Okay, low hard material యొక్క హార్డ్నెస్ మెజర్ చేయడం కోసం మనం ఈ యొక్క బ్రినెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క బ్రినెల్ హార్డ్నెస్ టెస్ట్ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ వర్క్ పీస్. ఓకేనా? So hardness is what? It is the ability of material that will resist a scratch or a penetration on the surface, right? Now here this is a indenter tool. This is an indenter tool. Remember? Now I am applying from the top of the mandrel some load. This is a mandrel. Okay? This is a mandrel. This is indenter tool. Okay, this is an indenter tool. Once if I apply the force, the tool material, the tool will penetrate into the workpiece like this, right? Now here, listen carefully. If I want to measure the hardness, I should calculate this surface area. Okay, so here this is the indenter tool diameter, that is capital D in the question given. This is the small d, indentation diameter small d. Now area of penetration is equal to pi by 2 into d minus root of capital D square minus small d square. This is the area. Now I applied L amount of load. So Brinell hardness number is equal to, okay, load by area. Load by area. So L amount of load I applied, L by pi by 2. So I can write it as 2L by pi into d minus root of capital D square minus small d square. So here the formula for this here, this is wrong, right? So here this is the correct answer. B is the correct answer for this question. So this type of questions they will ask you for your exam for some times. Okay, now next. Another here, frame from the phase diagrams. Okay, in the syllabus it is given phase diagrams. From the phase diagram also there is one question that is compulsory question, and that question mostly they will ask from iron cementite phase diagram. Okay na? Meeku exam paper lo iron cementite phase diagram nunchi definitely ga 1 or 2 questions adige chance undi. సో ఎస్పెషల్గా మీరు రియాక్షన్స్, ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్స్, యూటెక్టాయిడ్ పెరిటెక్టిక్ రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐరన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఫెరోమాగ్నెటిక్ ఐరన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పారా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో ఇలాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో మీకు ఓకేనా, ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ నుంచి డెఫినెట్గా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మీరు ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్స్ 3 ఉన్నాయండి ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్లో. ఈ 3 ఈక్వలిబ్రియం రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్ అండ్ క్యాస్ట్ ఐరన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాయ్ స్టీల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐరన్, ఈ టాపిక్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ఐరన్ సిమెంటైట్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్ జనరల్గా మీకు ఫిజికల్ క్లాస్లో కానీ ఆన్లైన్లో కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే సమ్ 3-4 hours తీసుకుంటుంది. సో దట్స్ వై I'm not going to explain the complete phase diagram, but I'm going to discuss the questions, the type of questions they will ask you. So based on that, you'll get some knowledge. Okay, na? So in the iron cementite phase diagram, x-axis is percent of carbon, y-axis is temperature, and different phases we can see here. Right. Now see here,
Consider the following invariant reactions in iron cementite phase diagram. Okay. Now see here, this is gamma iron at 0.8 transforms into alpha iron and cementite. Remember, this we call it as eutectoid reaction. Remember, eutectoid reaction. This reaction is present in the iron cementite phase diagram. Next, liquid at 4.1 transforms into gamma iron and cementite. This is also present. This is also present. Okay, this we call it as eutectic reaction. Eutectic reaction. This is we call it as eutectic reaction. And second one is, this one is given liquid, third reaction, liquid at 0.18 transforms into liquid plus liquid plus delta iron. Delta iron is there, but remember this reaction is not there. Only 1 and 2 reaction is there. Liquid transforms into liquid plus, see here, liquid plus delta iron transforms into gamma. Okay, liquid transforms into liquid plus gamma. Okay, liquid plus gamma, that is not an equilibrium reaction. Maybe here reaction is given, but that is not an equilibrium reaction, that won't takes place here. That's why only 1 and 2 are correct. Okay, ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటేమో యుటెక్టాయిడ్ రియాక్షన్, సెకండ్ వచ్చేసి యుటెక్టిక్, థర్డ్ వచ్చేసి పెరిటెక్టిక్ రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పెరిటెక్టిక్ రియాక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్లో. ఈ 3 రియాక్షన్స్లోంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఏంటంటే పెరిటెక్టిక్ రియాక్షన్, liquid plus delta iron transforms into, that is at 0.18 transforms into gamma iron. ఓకేనా, యొక్క అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 రియాక్షన్స్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. రైట్. నౌ నెక్స్ట్, another type of question. Denote L as a liquid and M as solid in a phase diagram with the subscripts representing different phases. An eutectic reaction. An eutectic reaction. See, I already said to you, eutectic reaction is what? Liquid transforms into solid plus solid, 2 solids. Liquid transformed into 2 solids. So this is the answer. Liquid transforms into 2 solids. So expected AE mechanical cutoff. Karthik, see Karthik, that depends on the type of questions and standards of questions they are asking. So, see, listen, if the question paper is very, very easy, most of the people will attempt many number of questions, so cutoff will increase. In case if the questions are difficult, then again cutoff will decrease. So, that depends on the question paper. Okay. So that depends on the question paper, what type of questions they are giving. So remember, very simple, don't depends on all these cut up, all these things. Should work hard, well prepare. Okay, కష్టపడి చదవండి, ఎగ్జామ్ రాయండి, గాడ్కి వదిలేయండి, దేవుడికి వదిలేయండి, అంతే. మీరు కట్ ఆఫ్ గురించి ఆలోచించడం మానేయండి. ఎగ్జామ్ తర్వాత ఆలోచించండి కట్ ఆఫ్ గురించి. ఎగ్జామ్ ముందు ఏం చేసుకుంటారు? So work hard. Only the thing is, you should work hard, you should read, continuously practice many number of questions, you should practice test series. Then only will get. Okay, na? Don't think about the cutoff. That depends on the type of paper they are asking. If the questions are very tough, the cutoff will decrease. Right? Questions are easy, cutoff will increase. Right. Perlite is an eutectoid mixture of iron carbon alloy formed at 0.8% of carbon. The mixture consists of, see, perlite is an eutectoid mixture of, see, in the eutectoid reaction, the perlite is produced. So what is that eutectoid reaction? Gamma iron transforms into alpha iron and cementite, right? So gamma iron transforms into alpha plus cementite. So alpha plus cementite is the mixture of perlite. See,
In perlite, remember, I will show you the diagram also. In perlite, cementite is present in thin lamellar form, surrounded by the alpha iron. In perlite, this is the cementite present in thin lamellar form, surrounded by that alpha iron. Okay, this is alpha iron. This is cementite. Okay, remember, alpha iron is a soft phase material. Alpha iron is a soft phase material. Cementite is a hard phase material. Okay, cementite is a hard phase material. Alpha iron is a soft phase material. Okay, na? So this is the perlite microstructure. Now, the degree of freedom of an iron carbon alloy system at an eutectic point is. Remember, one more important thing I'll tell you. In an iron carbon diagram, there are three equilibrium reactions: eutectic, eutectoid, peritectic. So three equilibrium points exist. At all these three equilibrium points, degree of freedom is 0. Because, see, generally here in this case we should use a modified Gibbs phase rule. F plus P is equal to C plus 1 we should use. This is modified Gibbs phase rule. At an equilibrium point, number of phases are 3, components are 2. So F plus 3 is equal to 2 plus 1. So degree of freedom is 0. Remember, at an equilibrium point, the degree of freedom is 0. At an equilibrium point, the degree of freedom is 0. Right. Next, the iron is a paramagnetic material above which of the following given below Curie temperature. Now listen, the iron metal, remember, iron metal, okay, up to 768 degrees Celsius. The iron metal up to 768 degrees Celsius, it is a ferromagnet. The iron metal up to 768 degrees Celsius is a ferromagnet, and above 768 degrees Celsius, it is a paramagnet. Right. So this we call it as a Curie temperature. Okay, na? This we call it as a Curie temperature. So they are asking the Curie temperature in the question. See, what is the Curie temperature? If you observe carefully, some of you people, lazy people, they can't read question carefully, right? They will go with this answer. But this is wrong because it is in given Kelvin. But I gave here Celsius, 768 Celsius, right? So 768 degrees Celsius plus 273, if we add 1041 Kelvin, this is the answer. So 1041 Kelvin is the correct answer, not 768 Kelvin. In case in the options if it is given degree Celsius, then that is okay. Be careful regarding this. Okay, in one competitive exam, this type of question they asked. That's why I'm giving. Okay, na? Right. Next, addition of magnesium and cerium to the grey cast iron. Okay, addition of magnesium and cerium to the grey cast iron, we will get a ductile iron. Graphite flakes are converted into nodules. Remember, by adding magnesium and cerium to the grey cast iron, graphite flakes converts into nodules. Actually, in grey cast iron, graphite flakes present, but here spherical shape of a spherical, okay, graphite is formed. Spherical graphite is formed, that we call it as nodular cast iron or nodular iron or sometimes ductile iron. Ductile iron, nodular iron or ductile iron we call it as. So here, so ductility increases, nodules are formed, graphite flakes are not going to be formed. So 2 and 3 is the correct answer for this question. B is the correct answer for this question. B is the correct answer for this question. Right. Next, consider the following statement. Okay,
Babbitt metal or a white metal. Okay, Babbitt metal. Babbitt metal or a white metal is generally used in bearings. Okay, okay, na? Generally used in bearings. It is an alloy of tin, antimony, and copper. It is used in friction reducing coating machine in the bearings. Correct. It is an alloy of lead and zinc. So 1, 2 are the correct answers. Remember, in Babbitt metal, 90% tin, 7 to 15% antimony, 4 to 10% copper. Babbitt metal is also known as white metal. That is very, very important for exam. That's why I'm giving here. Okay, na? Babbitt metal is also known as a white metal. The composition 90% tin, 7 to 15% antimony, and copper is there. Excellent conformability and embeddability, easily castable, excellent corrosion resistant, and friction reducing coating. It is used in friction reducing coating. Right. German silver, okay, alnico, monel metal, and silver, invar. Remember, German silver is used in plated jewelry. ప్లేటెడ్ జ్యువెలరీ, ఇయర్ రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇయర్ రింగ్స్ అనేవి ఈ యొక్క జర్మన్ సిల్వర్ నుంచి చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. అల్నికో ఈజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఈజ్ ఎ హార్డ్ మ్యాగ్నెట్. అల్నికో ఈజ్ ఎ హార్డ్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే. ఇన్వార్, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద ఇన్వార్నా, ఇన్వార్ అనేది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థెర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లో. కాబట్టి ఆ ఇన్వార్ని మనం సర్వేయింగ్ టేప్స్ తయారు చేయడానికి వాడతాం. సో ఇన్వార్ ఈజ్ యూస్ టు మేక్ ఎ సర్వేయింగ్ టేప్స్. అండ్ మోనల్ మెటల్, ఓకే, eyeglasses, frames of eyeglasses we are using. So A3B4, A3B4, C1 and D2. So here D is the correct answer. D is the correct answer for this question. D is the correct answer for this question. Right. Next, high carbon steel carries carbon percentage of. See, high carbon steel carries carbon percentage. Generally, listen, I will give you. Low carbon steel percentage actually 0.0, okay, it is we can say 0.008 percentage to minimum percentage to 0.25, in some textbooks 0.3 percentage of carbon, and medium carbon steel is 0.3 or 0.25 to 0.6% of carbon. High carbon steel is 0.6 percentage to 1.2 or 1.4 percentage of carbon. Right. So here in this question, high carbon steel carries a carbon percentage that is 0.8 to 1.5% of carbon. 0.8 to 1.5% of carbon is the correct answer. Right. Corrosion resistance of steel increased by addition of chromium and nickel. Corrosion resistance is increased by addition of chromium and nickel is the correct answer. By adding chromium and nickel, corrosion resistance of the steel material will increase. The main alloying elements in high speed steel in order of increasing proportion. So remember, 18, 4, 1, high speed steel, very very important for exam. In this, 18% represent percentage of tungsten, 4% represent percentage of chromium, 1% represent percentage of vanadium. Okay, percentage of vanadium. So here tungsten, chromium and vanadium. But here increasing order, order of increasing order they are asking. So that's why vanadium, chromium and tungsten, A is the correct answer for this question. A is the correct answer for this question. Right. Next, the property of corrosion resistance of chromium stainless steel is due to. See, very simple, it's a formation of thin film. See, by adding chromium to the steel material that is more than 11%, it will become stainless steel. So the stainless steel has a very high corrosion resistance. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే
ఆ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద క్రోమియం ఆక్సైడ్ Cr2O3 లేయర్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క Cr2O3 layer will act as a passive layer. It will not allow the other like oxygen ions, chlorine ions or sulfur ions enter into the specimen. That's why, okay, so it will act as a corrosion resistant. So C is the correct answer for this question. 18-8 stainless steel contains 18-8 stainless steel here, 18% chromium, 8% nickel. Remember, 18-8 stainless steel, 18-8 stainless steel తీసుకుంటే 18% అనేది chromium, percentage of chromium, 8% అనేది percentage of nickel. Okay, very very important. Right. And finally, heat treatment of steels చూసుకుంటే హీట్ ట్రీట్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి మీకు కంప్లీట్గా థియరిటికల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కంప్లీట్గా థియరిటికల్ టైప్ క్వశ్చన్స్, నో న్యూమరికల్స్. ఆ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతే మీరు నేను ఒక టేబుల్ ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ. ఆ టేబుల్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ యొక్క డిఫరెంట్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, లైక్ హార్డెనింగ్, అనలింగ్, నార్మలైజింగ్, టెంపరింగ్, సర్ఫేస్ హార్డెనింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ హార్డెనింగ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి, హార్డెనింగ్ ప్రాసెస్ మీకు అన్ని హీట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఒక రివ్యూ ఇస్తానండి ఇక్కడ. ఓకేనా? హార్డెనింగ్ ప్రాసెస్లో మీరు టెంపరేచర్ అనేది, ఓకే, above upper critical temperature for hypoeutectoid steel and just above lower critical temperature for hypereutectoid steel. Okay na? And in case of hardening process, type of cooling is quenching or rapid cooling. Quenching or rapid cooling we should prefer. Right. In case of what is the resultant component here we will get? The resultant component here we will get, the resultant component is martensite. Okay, martensite is the resultant component we will get. Next వచ్చేసి annealing process వచ్చేసి same temperature limits, same temperature limits we discussed in the hardening. Here వచ్చేసి furnace cooling, we are cooling the material with a slow cooling or furnace cooling. The resultant component వచ్చేసి, okay, resultant component వచ్చేసి మనకి coarse perlite. Okay, resultant component వచ్చేసి మనకు coarse perlite, resultant component. అలాగే నార్మలైజింగ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ లిమిట్స్ వచ్చేసి అబౌవ్ అప్పర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ వచ్చేసి ఎయిర్ కూలింగ్, అండ్ రిజల్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ఫైన్ పెర్లైట్. ఓకేనా? ఫైన్ పెర్లైట్ యూ విల్ గెట్, ఫైన్ పెర్లైట్ స్ట్రక్చర్ యూ విల్ గెట్. అలాగే టెంపరింగ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసి దెర్ ఆర్ 2 టెంపరేచర్ టెంపరింగ్ ఆపరేషన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లో టెంపరేచర్ టెంపరింగ్ ఆపరేషన్కి వచ్చేసి మనం, ఓకే, 200 to 300 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు హీట్ చేయాలా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ టెంపరింగ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి మనం 650 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు హీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ టెంపరింగ్ ఆపరేషన్లో కూడా మనము ఎయిర్ కూలింగే అప్లై చేస్తున్నాం. కూలింగ్ ఈజ్ ఎయిర్ కూలింగ్ అండ్ రిజల్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి లో టెంపరేచర్ టెంపరింగ్కి ట్రూ సైట్. ఓకే, లో టెంపరేచర్ టెంపరింగ్ రిజల్టెంట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి ట్రూ సైట్ అండ్ సార్బైట్ ఈజ్ హై టెంపరేచర్ టెంపరింగ్ కాంపోనెంట్కి సార్బైట్. ఓకేనా? రైట్. అండ్ అస్ టెంపరింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి 2 ఇంటరప్టెడ్ కూలింగ్ మీడియమ్స్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే,
అస్టెంపరింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడి వరకు హీట్ చేస్తున్నామంటే గామా ఐరన్ వరకు హీట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ కూలింగ్, దెన్ ఐసోథర్మల్ కూలింగ్, ర్యాపిడ్ కూలింగ్, ఐసోథర్మల్ కూలింగ్. సో ఈ ర్యాపిడ్ కూలింగ్, ఐసోథర్మల్ కూలింగ్ తర్వాత మనకు రిజల్టెంట్ మెటీరియల్ వచ్చేసి బైనైట్. రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ మెటీరియల్ ఆఫ్ అస్టెంపరింగ్ ప్రాసెస్? బైనైట్. హౌ విల్ యూ గెట్ ఏ బైనైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. మా టెంపరింగ్ ప్రాసెస్ కూడా టెంపరేచర్ లిమిట్స్ వచ్చేసి అప్ టు గామా ఐరన్ వరకు హీట్ చేయాలా. తర్వాత సేమ్ ర్యాపిడ్ కూలింగ్, దెన్ ఎయిర్ కూలింగ్, rapid cooling and air cooling. We will get 100% of martensite. 100% of martensite. మీకు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఇక్కడ ఏందో మార్టెన్సైట్, ఇక్కడ కూడా మార్టెన్సైట్ అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా గామా ఐరన్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ కూలింగ్, కానీ ఇక్కడ గామా ఐరన్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. సో ఈ యొక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మీకు ఈ టేబుల్లో నుంచి. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. నా సర్ఫేస్ హార్డెనింగ్ ఆపరేషన్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సర్ఫేస్ హార్డెనింగ్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి ఫ్లేమ్ హార్డెనింగ్, ఇండక్షన్ హార్డెనింగ్ అండ్ కేస్ హార్డెనింగ్. కేస్ హార్డెనింగ్లో నైట్రైడింగ్. సో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ ఆర్ ద గివెన్ బిలో ఇస్ ఎ సర్ఫేస్ హార్డెనింగ్. నైట్రైడింగ్, కార్బరైజింగ్ అండ్ cyaniding. These are the different hardening operations. So flame hardening, induction hardening, nitriding, carburizing, cyaniding, these are the examples. Now temperature required for all annealing in hypereutectoid steel. Annealing operation temperature required hypereutectoid steel is 50 degrees above the lower critical temperature. We should heat to 50 degrees above the lower critical temperature. Induction hardening is basically a surface hardening process. Full questions అడుగుతాడండి. హీట్ ట్రీట్మెంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. Case hardening is a process of hardening the surface for wear resistance. Hardening the surface for wear resistance. Which one is not the purpose of heat treatment of the steel? Changing the composition of the steel is not. On the surface it is possible, surface hardening. Changing the percentage of carbon and silicon, increasing or decreasing the grain size, removing and disabling the diseases. So B is the correct. Because which one is not the purpose? Which one is not the purpose of heat treatment? Okay, na? So B is not the correct. Can't change the composition of carbon and iron. Materials after cold working are subjected to the following process to relieve stresses. Materials after cold working subjected to relieve the residual stresses. We should go with the tempering operation. Materials after cold working are subjected to following process is tempering operation. Right. Which one of the following is a false statement about borarizing? It is a pack cementization process. It can be done for high carbon steel. No. Borarizing, carburizing, all these for low carbon steels. Okay. So it can be done for only high carbon steel is wrong. Which one is a false statement? So that is the false statement. Okay. Extremely high wear resistance you will get. So it is not suitable for high carbon steel. It is suitable for low carbon steel. So these are the questions we discussed. Some of the questions I discussed here because of a time constraint, but for your exam point of view, theoretical type of questions, mostly they will ask you theoretical type of questions. Okay, so you should go through the subject in depth sometimes, because theoretical type questions only you can guess only if you have a good command on the subject, right? So if you want get good command on the subject, you should go to our AS material or a self-paced program, AS online, like that. Or otherwise, if you want to become more expert in the subject, if you want to read that subject, so you just go to the
Material Science and Engineering by Material Science and Engineering by Callister, William D. Callister. William D. Callister is the best book for you. You just go through this William D. Callister, you will get a good command on this, but I think for your exam point of view, that is a huge book that has some 1,000 pages but not suitable. It's better to go through my notes or my material ACE material, that is more than enough. So, all the best for you. I explained regarding this material science, how to prepare, what to prepare and what not to prepare, and what type of questions they will ask, this type of things I explained here. And in the next week, I will also give you the same preparation strategies and important questions for some of the production topics, that is metal forming and sheet metal operations. Like, all the best. Cut.